Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo na karibu kwa taarifa za Elisamo Weekendi, lakini kwanza kabisa hebu tupate taarifa kwa ufupi. Kwa mafuta ikiongezwa kila kitu kimemaliza mwananchi. Kwa hivyo ningeuliza serikali kama ingewezekana at least iongeze subsidy. Every month itakuwa inaruka shilingi 10 ama 9. Sio kupenda kwa serikali. Hii ni kitu iko duniani yote. Kwa hivyo hatuwezi mlaumu rais ama tulaumu sijui nani wanasiasa. Hakuna siasa. Mabadiliko ya bei ya mafuta yashuhudiwa chini ya saa 24. Lakini sasa tunasikia PRICES REMAIN alikuwa na mtakano na watu wa pikipiki, lakini sisi hatujawahi muona hata hajawahi kupata mkutano na wao. Hakuitana. Juu wenye waliita sisi ni watu wa bodaboda na tu kuitwa. So sijui aliita akina nani. Na nikisema kwamba hiyo ni uongo. Tuseme tu ni kura natafuta, lakini hawaje kutafuta na watu. Seneta wa kaunti ya Nyeri Engineer Wainaina atoa ahadi yake kwa waendeshaji bodaboda. Teenage pregnancies nikiangalia, there is lack of sensitization kwa watoto. Ile sex talk, shule, sex education siku hizi hakuna at all. It was wiped out by the government as I understand. Kwa sababu wazazi wengi walikuwa wanasema it's a waste of time. Na unaona pale nyumbani huwezi ongelesha mtoto wako about sex. Gender based violence to me mostly it will come from some certain communities. Like here we don't really have men being fought by women, but women are actually beaten by men. Either they are unruly, or somebody is drunk, or somebody wants to show his male supremacy. Na siku ya maadhimisho ya idadi ya watu duniani yasherehekewa kote. Council has actually resisted ceding KU land. We have been able to go to Kenya's office as council for Kamai land, and the council said it does not have the capacity to cede land. Chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Prof Wainaina kujiuzulu. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili na msomaji wako ni mimi Mary Endungu. Naam, kulingana na tangazo ambalo lilikuwa limetolewa na mamlaka ya kudhibiti petroli nchini Kenya ya EPRA kuhusu ongezeko la bei ya mafuta kwa shilingi 10, tulitangamana na wakazi wa eneo hili na wakatupa maoni yao. Naam, karibu, tueleze unaitwa nani? Kwa majina yangu ni Gerald Motahi Njoroge. Ni mkaaji wa Nyeri town, mwanabiashara. Naam, ningependa upata kutueleza kuhusiana na jinsi ambavyo mamlaka ya kudhibiti petroli nchini Kenya ya EPRA imeweza kuongeza bei ya mafuta tena kwa shilingi 10. Hisia zako ni zipi kutokana na hayo? Hili si jambo ngeni duniani yote, kwa sababu unajua kumekuwa vita kule Ukraine na Russia, unaona. So mafuta imepanda. Si ati ni kupenda kwa serikali. Hata tunashukuru serikali sana sababu kuna ile subsidy huwa inatoa. Na inatusaidia sana kama wananchi sana. So kama kungekuwa na subsidy, hii mafuta ingekuwa imeruka sana. Nimeona hata London juzi nimeona pia wana demonstrate juu ya bei ya mafuta kuongezwa. So hata mimi mwenyewe nilikuwa nagojea kwamba wataongeza na shilingi 9. Lakini sasa wamezidi na shilingi 1. Sijui hapo serikali inataka kula ile shilingi 1 ama nini. Anyway, ni hata by December hii kitu itaenda juu sana. Tutakuta ya kwamba mafuta tunawauziwa na kitu 200 shillings. Every month itakuwa inaruka shilingi 10 ama 9. Sio kupenda kwa serikali. Hii ni kitu iko duniani yote. Kwa hivyo hatuwezi mlaumu rais ama tulaumu sijui nani wanasiasa. Hakuna siasa yenye inachezwa hapa. Iko hivyo. Na najua pia nitakuwa affected mwenyewe. Kwa sababu ni lazima niingie kwa mfuko tena. Niongeze, nianze kutoa pesa nyingi zaidi. Hatuwezi mlaumu mtu yeyote yule. Hata unaona hata sasa unga, mambo na unga na nini zote zimepanda.
na zitaendelea kupanda. Mimi naonelea mafuta iko juu sana, na sio Kenya peke yake, ni dunia mzima. Lakini ya tuseme ati ni Raila ama ni Uhuru ama ni Ruto, ni vile kumekaa na station tukae vile iko. Hata ukisema kwa unga iko juu, lakini useme ni Raila ama ni Ruto, hapo tuondokee. Ni uchumi vile ama mvua vile inaendelea, tuvumilie hivyo. Naam, ningependa upata kunieleza, kwa sababu wewe naona kwamba umekalia bodaboda hapa, wewe kama mfanyabiashara wa bodaboda, bei ya mafuta kuongezeka tena inakuadhiri kivipi? Inaniadhiri kwa sababu hiyo mtu pale napelekaga mtu nikimwitisha 100 hawezi toa, kwa sababu hata yeye kwake analia unga na analia hata mafuta hata analia gasi. Kwa hivyo mimi naona nikimuongeza hata analia kama mimi. Sasa hapo ndio naona afadhali nikae hivyo nisimuumize huyo, ama bebe wawili watatu. Hata sasa nimeshafungua nyumba, sina ya kulipa. Sasa nitalipa na nini? Na nimejaa ngoja huyo nimbebe anipatie 50 yangu na yeye nimwashie 50 yake. Hata anasema anafungua nyumba kwa sababu ya vile kuna kaa. Kusema ukweli, hii mambo imetuaffect sana, lakini tunaelewa sababu hii si mambo ya Kenya peke yako, ni mambo ya dunia yote, lakini imetuaffect. Na mimi nafanya kazi ya melon, mimi ni mwanabiashara, nafanya kazi ya melon na endeanga melon kutoka Mpeketoni. Tulikuwa tunalipa hapo kitambo, tulikuwa tunalipa 50k ama 55. Saa hii tunalipa kutoka 75 and 80k. Hakika kukunja kuuza huku inatugharimu sana, sababu inabidi tuuzie customer bei ya juu, na customer tunawauzia bei ya juu hawana pesa. Sasa inabidi kazi yetu iende chini kabisa, sababu unakuta unaendea mzigo wa kama 200k, ukiuza inakupea 150 ama 180, unachoma 50k ama 20. Mimi kama Mkenya nasikitika, sababu naona kulingana na vile uchumi huko na vile maisha imetupeleka, kwa mafuta ikiongezwa kila kitu kimemaliza mwananchi. Kwa hivyo ningeuliza serikali kama ingewezekana at least iongeze subsidy. Hii inatupea hiyo mafuta iweze kuwa at least affordable. Sababu unakuta kila kitu imepanda, kama ni bei ya unga, hata vile tunafanya ile biashara tunafanya sisi tunatumia magari. Na hata ukienda kwa mkulima inabidi usukume mkulima mwisho ndio aweze kukuuzia ile mazao, sababu ukiweka kwa gari nayo ukifika kwa soko hiyo bei yake iko juu sana, ambao mwananchi wa kawaida hawezi nunua hiyo bidhaa ambao umeleta. Kwa hivyo ningeuliza serikali hata ikiangalia pahali nyingine yoyote mambo ya mafuta at least iweze kuteremuka ama kuwa na bei ambao ni affordable kwa mwananchi. Japo chini ya saa 24 imekuwa ni afueni kwa Wakenya, na haya ni baada ya tangazo kutolewa kutoka kwa serikali kupitia kwa msemaji wa Ikulu kuwa bei ya mafuta itasalia jinsi ilivyokuwa awali. Haya yamejiri baada ya Wizara ya Hazina kuelekezwa kutoa ruzuku katika lugha ya Kimombo subsidy ya shilingi bilioni 16.675. Naam, seneta wa kaunti ya Nyeri Engineer Wainaina, na ambaye ni mwaniaji wa kiti cha ugavana kupitia katika tiketi ya chama cha Jubilee, aliwaahidi wanabodaboda kuanzisha mikopo isiyo na riba. Alisema haya akiwa Nyeri katika mkutano na viongozi wa bodaboda kutoka katika sehemu mbalimbali za kaunti hii. Kiongozi huyu alisisitiza kwamba fedha hizi zitawawezesha waendeshaji bodaboda kununua pikipiki zao na pia watakuwa na uwezo wa kujiwekea akiba. Aliendelea kwa kuahidi kuwa ataanzisha shule ili waendeshaji bodaboda wapate kujifunza katika kaunti hii ili kuhakikisha kwamba wale ambao wanajitosa katika biashara hii hawataziendesha bila mafunzo. Hii ikiwa ni kama njia ya kupunguza idadi za ajali za barabarani. Naam, baada ya seneta wa kaunti ya Nyeri Engineer Wainaina kuandaa mkutano na wanabodaboda ambapo aliwapa ahadi ya kwamba ataweza kuwapa mikopo isiyokuwa na riba, ndio maana nimefika hapa mtaani tupate kuzungumza na baadhi ya wanabodaboda ili wapate kutupa maoni yao kuhusiana na kauli yake seneta Engineer Wainaina.
Habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Monkey Business. Haya. Naam, kuna huyu seneta wetu wa kaunti ya Nyeri Engineer Wainaina ambapo alikuwa ameandaa mkutano na waendeshaji bodaboda na akawapa ahadi ya kwamba ataweza kuwapa loans zenye hazina interest, hii ikiwa kama njia ambayo itawawezesha nyinyi kama waendeshaji bodaboda kuweza kununua pikipiki zenu na pia kujiwekea savings. Ningependa upate kunieleza maoni yako ni yapi kuhusiana na hiyo kauli yake. Mimi kusema ukweli, hawa wanasiasa mambo mengi wanatuambianga. Juu Wainaina amekuaga senator kwa miaka 5, hajawahi kuja kutuambia hiyo mambo mbeleni. Sasa amekuja juu anataka kiti ya governor. Sasa ile kitu iko tunajua hii mambo ni ile tu ya kawaida tumeyazoea. Tukichachagua hawa watu sasa yeye amepotea. Sasa kuja kutuambia ati atapatia loan, mimi na shida huyu loan itatoka wapi? Juu si sako atafungua kwa watu wa bodaboda, ni loan yake itakuwa imetoka wapi? Ikuwa imetoka wapi? Aseme ati atapatia watu wa bodaboda. Hawajai fanya mkutano na watu wa bodaboda. Juu sisi hatujawahi muona kama watu wa bodaboda. Maybe anaita wale watu wanafuata Azimio. Lakini ukitaka kusaidia watu wa bodaboda, ita stakeholder wote kwa bei zote za Nyeri, fanya mkutano na wao kama ni Kamukoji ground ama uko Kimathi ground. Kila mtu akupatie maoni yake ili mshikane na mjue kweli mtasaidiana. Lakini sasa nikusikia tunasikia ati Wainaina alikuwa na mtakano na watu wa pikipiki, lakini sisi hatujawahi muona hata hajawahi kupata mkutano na wao. Ndio maoni yake sasa. Naam, na kwanza ningependa upate kutupa confirmation kama nyinyi kama waendeshaji wa bodaboda, je, mko na sako yenu? Sisi kama watu wa bodaboda, kama watu wa sub county ya Rware, tuko na sako yetu. Pia kama ni Nyeri county iko na sako yake. Sasa ile kitu wangefanya hivi ni kuita watu wote kama ni watu wa stakeholder wa Rware county, Rware ward. Aone ni watu wangapi, juwezi abia mtu ati nitakupatia loan na ujue hata ni watu wangapi utapatia loan. Aita watu wa county. Kuna nini yao. Sasa na hao aone ni watu wangapi, wampe maoni yao na vile wanataka wafanyiwe. Sasa kusema watu wa bodaboda hata ajui ni akina nani ama ni nani anasema. Juu tuko na sako zetu. Sasa tuambia ati kama atatuambia ati atatupea pesa ziingie kwa sako zetu, hiyo itakuwa ni kitu kingine. Lakini kutuambia atatupatia pesa, sina shida sasa itatoka wapi? Na bado pia ningependa upate kunieleza kama basi mko na sako, je, hizi sako wanga zinawapa loans, na kama huwa zinawapa, je, ni loans ambazo ziko na interest? Sasa ile kama twa sako sasa tunajitegemea sisi wenyewe. Sisi tuna save, alafu kila mtu tunapay loan, tunampatia na interest kidogo sana. Juu tunataka sako iwe ina improve. Lakini hakuna kitu tunasaidiwa na serikali ama wapi. Ni sisi wenyewe tunajitegemea. Naam, wewe kama mwana bodaboda ningependa upate kunieleza, unaona hii ahadi ya kwamba ataweza kuwapa loans na hazina interest, kwako unaona kama hilo jambo litawezekana? Hiyo haliwezekani kulingana na mimi. Juu nimekuambia hapo mbeleni yeye amekuwa senator kwa miaka 5. Hatujawahi kufanya mkutano na watu wa Nyeri. Hatujawahi kumuona akifanya mkutano na Nyeri county na wakati huo. Kama angeanza wakati huo, sasa sema kweli Ephraim ataweza. Lakini kwa sasa nitumpatie hii kiti ya governor alafu yeye ataweke kama wengine. Mimi naitwa Jeff. Na bebeanga hapa open air market Nyeri town. Haya Jeff, kuna huyu seneta wetu wa kaunti ya Nyeri Engineer Wainaina, wakati ambapo alikuwa na mkutano na waendeshaji bodaboda akawaahidi ya kwamba ataweza kuwapa loans ambazo hazina interest, ikiwa kama njia ambayo itawawezesha nyinyi waendeshaji wa bodaboda kujinunulia bodaboda zenu na bado kujiwekea savings. Ningependa upate kunieleza maoni yako ni yapi kuhusiana na hiyo kauli? Mimi maoni yangu ningesema kwanza hakuitana. Juu wenye waliita sisi ni watu wa bodaboda na tu kuitwa. So sijui aliita akina nani. Na nikisema kwamba hiyo ni uongo. Tuseme tu ni kura anatafuta, lakini awache kutafuta na watu wa bodaboda. Juu anaenda anadanganya watu, anasema ni watu wa bodaboda lakini ni watu yake ametafuta. Juu sasa kama sisi hapa tuko watu 20 na kitu na hakuna mtu alienda. So kwa maoni yangu hiyo iwezekani. Tuko watu wengi sana. Hii kaunti ya Nyeri town tuko bodaboda 1600. So hiyo iwezekani.
Yeah. Na bado ningependa upate kunieleza nyinyi kama waendeshaji wa bodaboda, je, mko na SACCOS? Kwa sasa hii hatuna sako. Sako yenye ilikuwa ya kitambo na hiyo iliisha. Yeah. Hatuna sako. Lakini kama unasema kwamba kulikuwepo na hiyo ya kitambo na ikaisha, wakati ilikuwa, je, mlikuwa mnapewa loans? Na kama mlikuwa mnapewa, je, zilikuwanga na interest? Wakati ilikuwa tu kwa tunapewa loan. Tulikuwa tu tunajisevia. Mtu wetu mmoja akipata kashida, tunasaidika na hiyo pesa, lakini si ati mtu anakuja anatupea loan ama anatupea pesa. Yeah. Kwa hivyo bado pia ningependa upate kunieleza kutokana na matamshi yake Senator Engineer Wainaina kwamba hizi loans ataweza kupeana na hazitakuwa na interest. Je, wewe unaona kama itawezekana? Hiyo haiwezekani. Haiwezekani juu kwanza hiyo pesa atatoa wapi yenye haina interest? Kama ingekuwa wakati alikuwa Senate angefanya hivyo, lakini sasa juu siku ya campaign ndio anatuambia hivyo. Tuseme tu ni kura anatafuta. Na anatafuta kura na watu wa boda. Hakuna kitu kama hiyo. Na mnamo tarehe 11 mwezi wa Julai ya kila mwaka huwa ni siku ya maadhimisho ya idadi ya watu duniani. Lengo kuu la siku hii likiwa ni kuongeza ufahamu kuhusu masuala kama vile mimba za utotoni, kuhimiza upangaji uzazi, dhulma za kijinsia na udhibiti wa idadi ya watu. Jinamizi hili la ongezeko la idadi ya watu limesababisha visa vya uhalifu kushuhudiwa katika jamii. Kulingana na ripoti ambayo imetolewa na shirika la kimataifa la UN, linaonyesha kuwa mwaka ujao nchi ya India inatarajiwa kuizidi nchi ya China kama nchi iliyo na wingi wa watu duniani, ambapo nchi ya India ina idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.4 huku kiwango cha ukuaji kikiwa ni 0.95 ikilinganishwa na nchi ya Uchina iliyo na idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.4 huku kiwango cha ukuaji kikiwa ni 0.29 huku mandhari kuu ya siku yakiwa ni a world of 8 billion towards a resilient future. Naam, huku ikiwa ni siku ya maadhimisho ya idadi ya watu duniani, leo hii tutakuwa tunapiga darubini masuala mawili ambayo yamekuwa ni donda sugu katika jamii, yakiwemo mimba za utotoni na vile vile dhulma za kijinsia, na ndio maana tumetokea hapa mtaani tupata kuzungumza na watu wapata kutueleza maoni yao ni yepi, huku tukiangazia ni nini ambacho huwa inasababisha mimba za utotoni na vile vile dhulma za kijinsia, na ni mambo yapi ambayo tunaweza tukafanya ili tupate kupunguza visa hivi. Naam, karibu, tueleze unaitwa nani? Kwa majina naitwa Grace. Ama kwa jina ya usanii Joy. Ndio. Haya. Naam, Joy, ningependa upate kutueleza wewe unafanya kazi gani? Naweza tumia lugha ya Kizungu. Okay, I'm a business lady and a part-time actress. I work in the line of clothes. Yes. I own a boutique, as you can see. Yes. Haya, Joy, leo hii ningependa upate kutupa maoni yako kwa sababu kuna hizi teenage pregnancies na bado kuna hizi gender based violence. Kwanza kabisa ningependa upate kutueleza unaona ni nini ambacho huwa kinasababisha teenage pregnancies kuwa on the rise? Teenage pregnancies nikiangalia there is lack of sensitization kwa watoto. Ile sex talk, shule, sex education siku hizi hakuna at all. It was wiped out by the government as I understand. Kwa sababu wazazi wengi walikuwa wanasema it's a waste of time. Na unaona pale nyumbani huwezi ongelesha mtoto wako about sex education vile inafaa. As in huwezi mu-educate. Something else, internet. Kila mtoto siku hizi, mtoto wa 5 years ako na access kwa internet na hakuna zile limitations. Unaona? Kuna ile, okay, the only limitation wako nayo ni are you 18 years and above? Una press. Watu wako na access sana. Alafu kuna ile kukosa sisi kama wazazi. Kukosa kuwa we are not keen on children. Holiday time ndio hawa wameenda wameinteract. You don't even know your friend, your kids friends. Kitambo ulikuwa unaambia usitembee na huyu, usifanye hivi. But these days tumeachilia watoto sana. Okay, personally I'm a parent. I'm a parent. So siwezi achia mwalimu kazi yote ya kulea mtoto, ya kuchunga mtoto wangu. Ataambiwa about sex education shule, but bila kutoka kwetu it's very difficult. Kwa sababu wanaona tu ni theory. Naona kama science, geography hivyo. So as parents tumekosea sana. Because hatutaki, we are too busy on work. Kuliko
chunga mtoto. So I would rather say the teachers are trying, but we as parents tumeanguka sana. As much as society is to blame, society imeishi kuwa hapo. But as a parent tunafaa I would rather say counter what our children do. Yes. Haya, na bado pia ningependa tupate kuingia pale kwa swala la gender based violence. Tueleze kulingana na maoni yako, unaona ni nini huwa inasababisha gender based violence iwe bado pia on the rise? Okay, gender based violence it means either the female or the male. Lakini watu wengi wanaamini GBV is about the man, the man beating the being violent to the woman. But hii kitu tunaangalia into dimensions. I would rather say kuna hii hali ya kuwa you belittle your partner. Sasa kama siku hizi utaona mzazi akiongelesha mzazi mwingine vibaya mbele ya nani? Ya mtoto. Unaona? Most times inakuanga juu ya to women, I am a woman, but mostly especially when the woman is getting more money than the man, itafika pahali anaanza kumbelittle. So mwanaume naye hapendi kuonyeshwa hivyo. So akionyeshwa hivyo unaona lazima kuwe na ile mwanaume lazima akae ni kama yeye ndio mwenye boma. Na kuna ile tunajuanga msichana akiongeleshwa anasema godha, you see. Pia sisi we are as much as we are to blame. A real man should not put his hand on a woman. And a real woman should never insult a man. So the main cause ni hii kitu ya kukoseana heshima. Kama kuna heshima, sidhani kama kunaweza kuwa na hiyo gender based violence. Ile heshima alafu dialogue. Munaongea, you sort your issues. Because me I believe as much as I'm here, as much as I love you, kuwekelewa mkono, no. Hiyo naamini. Na haimaanishi tu kuchapwa. Kuna ile psychological violence. Unajua there is physical violence and psychological violence. Kutukanana, kuchapana as in physically, those are two types of violence. Oh, sorry. So my main point is that the main cause, according to me, is belittling your partner. Yani unamshukisha ego yake. That is what I can say. Haya, sasa nataka tupate kuingia pale kwa suluhu. Tukiangazia kuhusu mimba za utotoni ama hizi teenage pregnancies. Unaona ni nini ambacho tunaweza tukafanya hizi cases angalau zipate kushuka? On my opinion, I would say already these children wanajua what sex is. Unaona wanajua. So kuambia ati sex education, I don't know, tell them sex is, wanajua sex. So you can't tell them sex is bad. They know, they have watched. We should introduce rubber and tell them how to use it, because already these people hata mtu wa class 5 anajua already. So I would rather say sensitization about the condom. Yes. Na hiyo will have killed two birds with one stone, two birds with one stone. So introducing rubber to them and telling them how it's used, itawasaidia kukata infections, STIs, HIV, alafu na hiyo teenage pregnancy. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Haya, ningependa upata kutueleza kulingana na hizi visa ambavyo vimekuwepo, kuna mimba za mapema na bado pia kuna dhuluma za kijinsia, gender based violence. Ningependa upata kutueleza kama ni hizi teenage pregnancies, utupe kauli yako. Unaona ni nini ambacho huwa kinasababisha teenage pregnancies kuwa? To me, teenage pregnancies are mostly brought by poverty. You see some of the girls who get pregnant, they are mostly from poor families. If you take a sample, they are from the poor families because they can be blackmailed by men with money, or they can be sabotaged by even other people. Again, there is this access to internet, media, literature. That one can also bring about teen pregnancies, because the teens can access any information, any material, either from the smartphone or from the internet or even written literature. Yeah. Na bado pia ningependa tuingie katika swala la gender based violence. Tueleze, unaona ni nini ambacho huwa kinasababisha gender based violence kuwa? Gender based violence, to me, mostly it will come from some certain communities. Like here we don't really have men being fought by women, but
women are actually beaten by men. Either they are unruly, or somebody is drunk, or somebody wants to show his male supremacy or male chauvinist, or somebody wants to claim that he married, or they want to disciplining is not so much. But most of them they are the illiterate people who go around beating their wives. Yeah, you cannot see a man who is learned or somebody who is actually knowledgeable beating a wife, because that one will affect his standing in the community. You even want to be emulated by our kids, by anybody in the society. So me, I cannot do that, and especially in the open, at my age. So to me, gender-based violence occurs to those people who are below 40, but above 40, rarely will you see a man beating a wife. Yeah, like somebody had said somewhere, over 45 years of age is actually the men who run away if they are fed up with the wife. Below that, it's the wife who runs away, and then your husband has to look for you. That's the way it is, especially here. Once you are over 45 and you are fed up with your wife, the man will definitely run away, and the wife will go for the man wherever he is. Just take a sample. I know a few cases, where old men ran away. Yeah, but when they are below 40, it is actually the ladies who ran away. Yeah. Haya, sasa nataka tuingie pale kwa suluhisho. Kama ni hizi teenage pregnancies, ni nini ambacho tunaweza tukafanya angalau idadi iweze kushuka? Yeah, one of them is we need to educate our youngsters. That should be done even in schools. Although there has been that issue that we cannot take sex education to young children. To me, I don't know how it will, because I'm not an educationist, I'm not a teacher, but I don't know how it can be done between the schools, the church, and the community. They should educate our youth about the dangers of teenage pregnancies, because they will bring a lot of issues. Once you are a 16-year girl gets pregnant, you'll be forced to take her to a different school, then you take care of the kid. So they are bringing a lot of problems, and both financial and emotional, to the parents. But the community, the church, and even the education stakeholders, they should come up with a way of how to solve that. But me as a person, let's talk to our youth. Let's tell them the implications and the ramifications of having being pregnant when you are in school actually, or below 19. Yeah. Haya. Na tukimalizia tuangazie bado pia suluhu ya gender based violence, kwa sababu visa vimekuwa ni vingi sana, na nataka upate kutueleza unaona kama ni nini ambacho tunaweza tukafanya angalau pia nayo idadi ipate kushuka. Gender based violence should be between the man and the wife. If you get fed up with your man or your woman, just go to seek counseling. Yeah, not from the church. I would advocate you go to a certified counselor. If you go to the church, they will just tell you, they will pray for you, they will just tell you, no, we cannot separate you, just fumiria. At the end of the day, you are likely to beat her, or you are likely to be poisoned by the woman. But if you go to a medic or to somebody else, they will tell you, if you are not compatible, or if he is beating you or she is beating you, please separate. Kaa kando na yeye akae kando until you resolve your issues. Yeah. Na Chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa Paul Wainaina alijiuzulu kutoka katika cheo chake, huku mgogoro wa shamba la KU ukiwa unazidi kutokota. Chancellor huyu alielekezwa kusalimu cheti cha umilisi. Siku ya Jumanne, Chancellor huyu alitoa hotuba yake ya mwisho kwa wafanyikazi wa chuo kikuu cha Kenyatta. Lengo kuu la haya ni ili kupenya nafasi ya ujenzi wa makao ya shirika la kiafya la WHO, mradi ambao serikali ya Kenya imewekeza shilingi milioni 600. The decision was premised not only on the fact that Kenyatta University is holding large tracts of unutilized land, but more strategically because the planned interventions have a nexus to Kenyatta University's academic and research programs as to
invariably create a synergic relationship to the benefit of the Kenyatta as a whole. Accordingly, the Council of Kenyatta University is required to avail the parcel of land under Title LR 11026/2 for purposes of planning and excision in line with the Section 69 of the Physical Planning and Land Use Act as follows, and in line with the procedure outlined here under. So this is what Council is being asked to do. A, 30 acres to the World Health Organization. B, 10 acres to the African Center for Disease Control and Prevention. C, 180 acres to Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital. D, 190 acres to facilitate the resolution of the Kamai settlement scheme. Now, Section 18(2) of the Charter for Kenyatta University requires the Council of the University to administer the property and funds of the University in a manner and for the purposes which shall promote the interests of the University, but the Council shall not charge or dispose of immovable property of the University except in accordance with the procedures laid down by the government of Kenya. Then we were called in the Ministry of Education by our CS, and we were told we had to cede land to the hospital because Cabinet is meeting and the decision has been made. Again, we went as Council and we were not convinced by our CS. We were told to go back and write. We wrote, we went back, and we told the CS that Council, first of all, does not have the capacity. Council have the capacity to preserve, but not to cede land. That is what. Furthermore, Council said the land that KU has is already planned for. And actually, we documented, we attached the strategic plan, which indicated all the development, some of them that have stalled. We never received any, response after that letter. So, the next thing is now the letter, which was directed to me to actually surrender the title, me as VC. And when Council met, they wrote on my behalf. They wrote to the head of the public service and told him the VC does not have the capacity to actually surrender the title, nor
does council have the mandate. So that letter was taken to State House at 6:50. Remember, I was told to take the title by 5 o'clock, you know, but we were not able to do that, and therefore, Council pronounced itself that it is not possible. So, what we are saying here is that Council has actually said it does not have the mandate. The VC has said, I don't have the mandate, but I want you to know, probably this is the last time I'll be talking to you. As a VC, I understand that a new council is being formed. Yes. So I thought I needed to tell you whatever is going to happen is because I have refused to cede land of Keju. Naam, na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo ninapotilia kituo taarifa za Elisamo Weekend, lakini kwa taarifa zaidi usikose kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale kwenye Facebook, Twitter na vile vile kwenye Instagram. Nimekuwa msomaji wako Miri Endungu.